Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Kọ́gbé ìṣẹ̀lẹ̀ rèé tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo níbi tí Ṣàngó olúkòso àyànràn iná Ajàmámàlà ti bínú olúkòso jà Ṣàngó bínú o ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálù ni àrá sán pa ariwo ńlá bá sọ ìpínlẹ̀ Ondo ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti wáyé níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálù ti gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra àṣé lóòótọ́ ni pé bí kókó bá ń fẹ́ni láfẹ̀ẹ́yún a kì í jorí ìmàdò tá a bá jorí ìmàdò àwùjọ kùmọ̀ láàlè lọ tá a bá tún wá lo àwùjọ kùmọ̀ ìwọ̀n ara ẹni náà ló ṣe pàtàkì àìmọ̀ wọn ara àwọn Fúlàní darandaran ló mú Ṣàngó bínú tó fi ṣàkóbá fún gbogbo àwọn màálù tó ń yọ wọn lẹ́nu lágbègbè náà àṣé lóòótọ́ ni pé ìṣẹ̀ṣe ń bẹ oògùn wà béèyàn bá wẹdò títí tí kò dẹ̀yìn irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ṣe tán láti bá ẹbọra nu omi nálejò ni lóhun tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo lọ́jọ́ àìkú ọjọ́ 6 oṣù kẹrin ọdún 2025 tá a wà yìí níbi tí àrá ńlá lágbára tó yà ọ̀pọ̀ lẹ́nu sán lágbègbè orí ọ̀hìn ní Ìfọ́n ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Ondo níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀sẹ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé ohun tí àwọn àgbààgbà ìlú náà sọ ni pé àwọn Fúlàní darandaran ló ṣeé ṣe kí wọ́n ti wu ìwà ìbàjẹ́ kí wọ́n ti kọjá àyè wọn tí wọ́n ti gbé sàárà wọn kọjá mọ́ṣáláṣí sí orí ilẹ̀ èyí tó fà á tí àrá fi sán pa màálù wọn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan ń sọ wípé àrá mẹ́rìírí ìṣẹ̀lẹ̀ kà sí àrá níṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣùgbọ́n èyí kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tírú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí máa wáyé nípínlẹ̀ Ondo irú ẹ̀ ti wáyé lọ́dún 2019 ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo yìí lọ́jọ́ àìkú tí í ṣe ni ní àhìhàn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò sí ẹni tó lè fìdí èyí múlẹ̀ wípé lóòótọ́ ni àwọn Fúlàní darandaran ti hùwà bàjẹ́ sórí ilẹ̀ léyìí tó fà á tí olúkòso fi bínú ohun tí a gbọ́ ni pé ilẹ̀ orí ọ̀hìn jẹ́ ibì kan tí àwọn ẹ̀yà ẹ̀bìrà láti ìpínlẹ̀ Kogi ti ń dáko ṣùgbọ́n wọn kì í rí èrè oko náà kó lákòókò tó bá yẹ kí wọ́n kó èrè oko nítorí àwọn Fúlàní afurasí tó ń fi màálù jẹ oko náà. Aya. 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 waxaan diyaar u nahay inaan ku shahaadno baahalaha la leeyahay argagixisada oo al-shabaab aan meeshan u taaganahay maanta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamdu markii salaadu qeeya yaasiigon damiir leeyahay markii salaadu qeeya yaasiigon damiir leeyahay dalkayni lagu laayayo doygi loogu tee duurka loogu tee dalkayni lagu laayayo duurka ay dalkayni lagu laayayo duurki loogu teegay dalkayni lagu laayayo duurki loogu teegay waxa sadeeqdoodii dhiibo dalkan lahay waxa sadeeqdoodii dhiibo dalkan lahay mas'uulkada waaya shuhuuto sharciga yaqaan mas'uulkada waaya shuhuuto sharciga yaqaan Orang wedir. Aktivi kina. Eki pajizangu or kon. Ma tu koni. Ano safety o sita. Sita mashallah ye kale wan kamarana. Mashallah.
خواريش واجبته حجيبو جيتك حجيب خواريش واجبته جبيا حتى ما جبيا anigoo ku hadlaya gabdhaha dib u xiraynta deegaanka macaawisleyda waxaan joognaa jiidda hore waxaan dagaalan adag kula jirnaa argagixisada al-shabaab waxaan garab istaag u sameynay wiilashayna kula jira cadowga dagaalka waxaan leenahay wiilashayna guuleysta goob walba iyo meel walba tagtiin anakoo ah gabdhaha degmada alkowsar iyo aadibal waxaan leenahay jiifka kakaca isgarabsada cadowga iska xureeya qawaariishtu waa jabtay gabalkeedu waa dhacay guul ciidanka dalka iyo kuwa dib u xiraynta deegaanka guul iyo gobonimo hajaba cadowgu furmaha horan joognaa maanta waxaan soo aasana dagaalka jihadka ee xaqa ah lagula dirnaayo qawaariijta waxaan diyaar u nahay inaan dhimano waxaan diyaar u nahay inaan dhaawacno waxaan ilmahayna iyo guryahayna iyo uga soo tagno waxa waaye furunta iyo jiidda hore u joogno iyo hoodkan inaan dhimano waxaana diyaar u nahay inaan ku shahiidno bahlaha la leeyahay argagixisada oo al-shabaab aan meeshaan u taaganahay maanta markastana saasaan u daba joogaynaa kana heri mayno gurmadkaan la daba joogaynaa dagaalkaan la daba joogaynaa meel kastoy tagaan waa ka daba gelaynaa meel oonahoy tagaan hurdina mayno hoyana mayno caruurtayni waxaan ku shaqaysayna wixii dhamad waa ka soo tagno waxaana rabnaa ayagoo dal alla meel alla meel inaan ugu daba galno hadday god galaan hadday geed fuulaan meel kasta meeshay tagaa ugu daba gelaynaa ugana heri mayno gabdhaha quruxda badan ee maanta noo keenay hiilka iyo hooda noo keenay oo biyaha iyo caanaha iyo badarka laga daasidana ku maadsan yihiin aan leenahay sidaas iyo si la weyn ayaan ka rajaynaynaa meel allaalimahay aan tagnana waxaan rajaynayaa inay nooga daba keeni doonaan oo goobta ugu horeysa aysan tan oo inay noqon doonin goobta labaad tii saddexaad ay noqon doonto qaarkood kamidana ay dagaalamo hayaan oo dagaalkan ugu la jiraan waxaan leeyahay mahad idinka gaarto sida ay isu gulmadeen oo quruxda badan mahad idinka gaartaan leeyahay ciidamada dib u xiraynta deegaanka waxaan leenahay sida maanta aad u dagaalanteen oo quruxda badneed oo sharafta leeyahay aad iyo aad baan idinku dhiirigelinaa idinkuna bogaadinaya sidaas iyo si ka badan la idinka rabaa inaad u dagaalantaan nimanka jabkooda ayaa meesha yaallo miidkooda dhaawacoodi ayaa yaallo wax tabarta ay leeyihiin maanta waa aragteen tabarta tooda intaas waaye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamdu Umaru ní ẹ̀tọ́ àkọ́kọ́ tó yẹ kí bàbá ó ṣe fọ́mọ rẹ̀ ó ní kó fẹ́ ìyàwó gidi tọ́mọ bá dáyé kó lè bá rí pé ìyá dáadáa níyà òun níyà rẹ̀ náàm. wa yuhsina ismahu. ẹlẹ́ẹ̀kejìlá rẹ̀ tó yẹ kí bàbá ó ṣe fọ́mọ ó ní kó fọ́mọ yẹn lórúkọ tó dáa orúkọ tó yanrantán náàm. wa yu'allimahu al-kitab ay al-Qur'an. nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó yẹ kí bàbá ó ṣe fọ́mọ ó ní kó kọ́ ọmọ rẹ̀ ní al-Qur'an kó fi tírà ọlọ́mọ ọmọ rẹ̀ mẹ́ta péré ni wọ́n mọ̀rù ká lọ́jọ́ náà. Ẹ káàbọ̀ padà ṣe rí ẹ̀yin èèyàn gbogbo àwọn àgbọ̀ nǹkan tí àáfàá yìí sọ àmọ́ Ọlọ́run má jẹ́ kí ọpọlọ wa lọ báwo ló ṣe máa jẹ́ pé ìwé ló máa ronú fún yàn wọ́n ti a ti mọ̀ pé tá bá fẹ́ fẹ́yàwó a gbọ́dọ̀ fẹ́yàwó gidi tá bá wá fẹ́ sọ ọmọ lórúkọ Yorùbá máa ń sọ pé orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ a gbọ́dọ̀ fún àwọn ọmọ wa lórúkọ tó rẹwà a ti mọ̀ gbogbo nǹkan ìwúmọ́ orúkọ ló ṣe máa wá sọ fún wa tẹ́ bá tún fẹ́ kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kẹ́ kọ́ Quran kí ló wà ní Quran ìwé àwọn Kùrẹ́ṣì kí ló ní táwọn èèyàn wa ò lè ronú báyìí àwọn tẹ́bá China àwọn Chinese ń develop everyday ẹni kan máa kọ́ ọmọ Quran ní 21st century ká máa kọ́ ọmọ ní Quran ní 2025 àwọn people yìí wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dáa rárá wọ́n fẹ́ ká máa lọ sẹ́yìn ni Ọlọ́run dẹ̀ nígbà fún yín kí ló wà ní Quran kí ni nǹkan tó wà ní Quran kí ni Quran ayọ́ ẹni tí gbé Quran wá kí ni Quran dà fún wa wọ́n ní ká fẹ́ ìyàwó tó dáa àti mọ̀ pa gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó gidi ìyàwó bí ìyá wa la gbọ́dọ̀ fẹ́ àti mọ̀ yẹn wọ́n wá ní ká sọ àwọn ọmọ wa lórúkọ tó dáa àti mọ̀ àmọ́ ẹ ká sọ orúkọ méjì ní àwọn orúkọ àwọn ará bí ká sọ àwọn ọmọ lórúkọ tó dáa bí Balikis Zulikonen oníwo méjì Balikis ìbànújẹ́ àti ìpayín keke ká sọ àwọn ọmọ ẹ̀yin èèyàn ẹ yé sọ àwọn ọmọ yín ní orúkọ àràbù àwa Yorùbá ní orúkọ tó dáa ọmọ Yorùbá ni wá gbogbo ìran kọ̀ọ̀kan ló ní nǹkan tọ̀dọ̀ tí wọn anórúkọ wa anáṣà wa anédè wa àwọn ará bí ìfẹ́ fi ti Lárúbáwá wọn fẹ́ fi pàtọ̀dọ̀ ti wa rẹ́ ká máa sọ orúkọ wa àwọn ọmọ wa orúkọ àràbù ẹlòmí ò mọ̀ tó mọ orúkọ ẹ̀ ó dẹ̀ ń jẹ Zainab kò ní túmọ̀ Ibrahim kò ní túmọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń fáwọn èèyàn níbi tí àwọn orúkọ gidi Akọ́ládé
Àfọlábí, àwọn orúkọ gidi tó wuyì, orúkọ Yorùbá tó wà ńbẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí ọpọlọ wa lọ. Wọ́n tún wá ní kọ́ wọn ní Quran rádaràda ní 2025. Quran, ìwé burúkú, ìwé tó ń sọ̀yàn di wèrè, ìwé tí ó jẹ́ kíyàn lè ronú. Kí ló wà nínú Quran? Ẹ ká Quran 106 káwọn nǹkan tó wà ńbẹ̀. Torí ìwé àwọn Kùrẹ́ṣì òun ni Quran. Ẹ wá yẹ ká Quran 106 Suratu Quraysh káka ní Yorùbá káwọn nǹkan tó wà ńbẹ̀. Tó bá kà fún yín ẹ máa ṣàmì. Rádaràda ìtàn ló wà nínú Quran náà. Ó ní ìkẹ́ láti ọ̀dọ̀ Allah fún ìdílé Kùrẹ́ṣì láti wà papọ̀ nínú ààbò. Kí ló kàn wá pẹ̀lú ìdílé Kùrẹ́ṣì? Láti wà papọ̀ nínú ààbò. Fún wọn láti wà papọ̀ nínú ààbò lórí ìrìn àjò nígbà òtútù àti nígbà ooru. Kí ló kàn wá pẹ̀lú ṣáwà jẹ́ ọ̀ràn Kùrẹ́ṣì ni? Nítorí náà, ẹ̀yin ará Kùrẹ́ṣì, ẹ jọ́sìn fún Allah Olúwa ilé Kàbá yìí. Allah wà ilé Kàbá. Àwọn ará Kùrẹ́ṣì ló ní kó máa sin Allah Olúwa ilé Kàbá. Kí ló kàn àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ni kó máa lọ kọ́ Quran? Ẹni tó fún wọn ní jíjẹ ní àsìkò ebi, ó sì fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ ní àsìkò páyà. Àsìkò ebi wo ni Allah fún àwọn ọmọ Yorùbá ní jíjẹ? Àwa la máa ṣiṣẹ́ fún ara wa, iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́. Allah wo ló fa àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀? Ó ń pa àwọn èèyàn ní oko, ó ń pa àwọn tó ń ṣe ẹrú Allah, ó ń pa wọ́n ní oko tó ń jágbẹ̀. Kí ni Allah rí ṣe sí? Irọ́ lásán ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gbọ́ nǹkan táwọn àfáà yìí sọ pátápátá lókè délẹ̀ nípa Islam, irọ́ ni. Ẹ lọ ṣèwádìí fún ara yín kẹ́ ẹ mọ Islam, fún ara yín kẹ́ ẹ mọ Allah, kẹ́ ẹ mọ Muhammadu. Torí ẹnikẹ́ni tó bá mọ Islam kò ní ṣe. Àwọn tí ò mọ Islam àwọn ló ń ṣe. Mo sọ yìí mo dúró. You see what they call cattle ranch, not open grazing. You know, I think we Africans need to learn from people of Kenya. I'm in Kenya, guys, and I was just driving by and I saw this. I was like, yo, this is really amazing. So you are not worried about what the cattle will eat and all that. There's enough excess grass here. Excess grass. Not when you are rearing cattle, destroying people's farm. It doesn't make sense. You see the cattle very far from city. Very far from city. Nobody is feeding this cattle. Nobody is feeding the cattle. They are free here. They are not in cage. They eat whatever they want. This is how it's supposed to be. This is how it's supposed to be. You see them? You see them everywhere. Free cattle. Not open grazing, destroying people's farm. It doesn't make sense. We should be more civilized than this. You get to the point now. We should be more civilized than this. Nobody is here to watch them. Nobody is here to watch them. Eh? Amazing cattle ranch. Mo kàn ro nǹkan kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlẹ́rìn bá pa mí. Àwọn orin tá a máa ń kọ lórí ìlàngbà wà nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ lórí assembly àbí tá a bá ń tò lọ́rùn sínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ wa. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ lè ó ní mo lọ sí gbági lọ ṣiṣẹ́, mo pàdé ọmọbìnrin kan, mo ní kí ni orúkọ rẹ̀? Adé òtí lórúkọ rẹ̀, Adé òtí o, oró wàràrà oró wèrè lásòrí láǹkọ̀ bí ìpàkọ́ ìjímèrè, màmá ẹ lójọ oró wàràrà oró lámọ̀ báyìí, bàbá ẹ lójọ. Mo ní kí ló kan Adé òtí inú ẹ̀kọ́ kíkọ́? Sọ ti ń kọ́ wa bó ṣe ń tòsí ni. Àmì ẹ fílẹ̀ náà járe. Ó yá, bàbá wo àwọn nǹkan tí ń lọ láwùjọ wa àti ìhùwàsí àwa ọmọ ẹ̀dá. Káwá rántí òwe àwọn baba ńlá wa, á rí pé làákàyè pọ̀ fáwọn òbí wa. Àwọn Yorùbá ayé ọjọ́ ọ̀hún wọ́n máa ń fòwe sọ̀rọ̀ tó jinlẹ̀. Ẹ jẹ́ á gbé kan yẹ̀wò lónìí. Àwọn baba ńlá wa wọ́n ní adáradélẹ̀ kan ò sí, orí igun pa ìdí ọ̀bọ òhun. Ẹ tún gbọ́, adáradélẹ̀ kan ò sí, orí igun pa ìdí ọ̀bọ òhun. Mẹ̀bẹ́ mọ igun, Mr. Vulture, torí rẹ̀ àrípẹ́tẹ́kí báyìí tí ì sí yẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ẹ sì mọ ọ̀bọ alàgbà mọ̀ǹkì tí di wọn a mọ́ dán kọ́ bí àtàrí bọ̀dà Matthew. Ọ̀dà kí a ní ìtumọ̀ òwe gan, ọ̀nà méjìlá lè gbà wò ó. Alákọ̀ọ́kọ́, bàbá wo ìtumọ̀ sàkálà tá a lè pè ní literal meaning. Adáradélẹ̀ kan ò sí, orí igun pa ìdí ọ̀bọ òhun. Bàbá ń wora wa lókèèrè, ẹni ìmọ̀ ìjọjú ń gbèsè o, ọ handsome, ó beautiful, ẹ̀jẹ̀ àsúnmọ́ra wa ná láwárí pé kò sẹ́ni tí ó làbùkù lára. Èyí ohun àkọ́kọ́. Ẹ jẹ́ wá lọ sí contextual meaning tá a lè pè ní ìtumọ̀ àrànmọ́. Alákọ̀ọ́kọ́ nú rẹ̀ rèé. Ṣé rí ìhùwàsí èèyàn
á wà mọ́ wà wọn kan lókè á ní ìwà bàbá yìí mọ̀ dá o ìwà arábìnrin mọ̀ dá o ńbẹ́ bá súnmọ́ wọn dáadáa ńlẹ́ wà mọ̀ pé àìmọye ibi tó yẹ kí wọ́n ti ṣàtúnṣe ìhùwà wọn adáradélẹ̀ kan òṣìṣẹ́ paríparí rẹ̀ ńgbà bá wá ń wo àwọn kan lókèèrè táwa ń fi wọ́n ṣàwòkọ́ṣe pé ayé mi ìbá sì dàbí ti bọ̀dà lágbájá ọ̀nà mi ìbá sì dàbí tàǹtí tàmọ̀ ẹ̀dù ẹ jẹ́ ní sùúrù náà bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ wọn lẹ́wà rántí ọ̀rọ̀ bàbá wa GF Ọdúnjọ tó ní gbé bànújẹ́ rẹ mi ó kárí ayé kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ lára ẹ kàn wò wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ wọn ẹ rí pọ́nkálukú ló ní tí ń bò má bí aṣọ ẹ wò ó adáradélẹ̀ kan òṣìṣẹ́ orí igun pa ìdí ọ̀bọ òhun bàbá mi á ní bàbá ríra wa lókèrè àmọ́ dùn àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ mi lẹ́tù wá mọ̀ pé táyé kọ pélé ẹ wò bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ràn fọ́nrán ẹ bá ń tarí rẹ̀ sẹ́lómi èyí ò ní pé ẹ bá ń ṣe àbíkẹ́ rìpọ́stì àkó àsìkò yìí. ìyá mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò mo kí wàá pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí ọdẹ ọdábí èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní ẹ jẹ́ àjọ fojú ayọ̀ wò báwo ló ṣe rí báwo ló ṣe jẹ́ ẹ máa bá mi ká lọ God bless you ẹ má gbàgbé láti tẹ like ẹ má gbàgbé láti share ẹ má gbàgbé láti fi comment tiyín náà sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí a lọ wò wá ẹ máa bá mi ká lọ. ṣé oògùn kù nílẹ̀ Yorùbá ṣé n ti jẹ́ oògùn sókù lọ́wọ́ ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá oògùn ń bẹ nǹkan èlò lọ́wọ́n nǹkan èlò lọ́wọ́ òkè tó máa gbọ́rọ̀ lọ sáà ń lo èèyàn ṣe oògùn ni. èmi ò mọ̀ nípa lílo èèyàn ṣe oògùn mo mọ̀ pé ewé egbò àti èpo ń bẹ lórí kí n má ṣe àsọjù ní kọ́ńtírì kan à ń pè ní Gaborone bàálù wákàtí kan lẹ́wọ̀ débẹ̀ láti South Africa wọ́n wá pè mí pé kí n wá tọ́jú ẹni tó ní àìsàn tí wọ́n ń pè ní HIV/AIDS tí wọ́n ní kò ṣeé wò ó sì débẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àwọn ènìyàn sì gbádùn wọ́n bá fi ń kọ́ hospital àwọn ní HIV/AIDS àti cancer of whatever nígbà tó rọ̀ wá rí báyìí ewé náà ni mo kó lọ egbò ni mo wá. bó tẹ́ bá sọ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀tọ̀ ní tí wọ́n pè yín. nínú àlá ń fi pé Yorùbá wá nǹkan tiwa kò lè dá lójú wa aré èpè ìjọsí tí mò ń wí nù. tí a gbọ́dọ̀ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kankan ní gbogbo ọ̀rọ̀ àgbáyé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwòsàn ni wọ́n ti sáré wá kọ́bọ́n àwọn ilé ìbò ń pè ní bridge tọmọ bá dùbù sínú obìnrin abẹ ni wọ́n gbé. abẹ ni wọ́n fi gbé. láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún báyìí tá a bá ti fún un ní kinní kan àfi gbọ́ ọ̀rọ̀ bọ̀ lọ́mọ padà bọ́lẹ̀. lọ́mọ bàbọ́. kì í ṣe pé wọ́n ní tàbí ṣùgbọ́n bá ti ṣe yẹn ti dé lẹ́bọnú ẹ ti ṣẹ́bọnú. lójú àwọn tí ọ̀gbọ́n àwọn tí wọ́n láìsàn ọpọlọ. tí èèyàn bá láìsàn ọpọlọ èèyàn fẹ́ kú. àwọn ará nìkan tó jí ìsáyé. ó sì bímọ ẹ wá tún ní ẹbọ ni ẹ mọ̀ pé léèyàn gangan láìsàn sí tó yẹ kán gbé lọ lẹ́sà. ibi tí wọ́n ti máa wo àwọn tó lárùn ìṣàn ọpọlọ. ó ní nísìn àwọn olè yìnbọn mẹ́nìkan wọ́n gbé lọ ilé ìwòsàn wọ́n ní táwọn bá máa yọ. ẹ kọ́kọ́ lọ gba police report wá. yóò sì kọ́kọ́ tún ní àìsàn tí ó máa sìn títí tí ó fi kú. wọ́n wá gbé délé ọ̀dọ̀ ẹnìkan ẹnìyẹn ní ìwọ ọ̀tá kìí ṣe bí ayé kọ́ lọ wà wọn. ọyá bọ́ọ̀lẹ̀ ṣé àwọn apẹlẹ́yìn lẹ́lẹ́bọ. ẹlẹ́bọ ni. Àlùkùránì ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀ báíbù ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀ yẹn. pé ó ní ká mọ nǹkan tẹ́ bá yìnbọn mọ́ yàn tí wọ́n máa wò ọmọ dákú ẹlẹ́yìn yóò ń bọ́ ànábì sọ́mọ ò tí rọrùn. Political will to resolve the crisis in his state and establish enduring peace, saying the country can no longer ignore the underlying causes of the crisis. Also, Governor Caleb Mutfwang also called for calm following the attacks. He says proactive steps will be put in place to forestall further attacks. At about midnight into early this morning, over 100 militia bandits descended on one of the communities
in Kwal district of Bassa local government, leaving in their trail a number of dead bodies and destroyed houses. For me, I totally disagree with Mr. President this morning. I think it's an abdication of responsibility, and I think President Tinubu has not done enough when it comes to insecurity, and I think the governor has no blame in this communal crisis matter. And the governors cannot really do much. Let's be sincere with ourselves. The federal government oversees the police. The same federal government will not like state security. Even if you get state security, you can't get them sophisticated weapons because of clause in the Constitution. Secondly, the military is overseen by the federal government. Yes, we can say governors have protection. They move around in convoys, yes. But apart from their protection, the day this governor has a problem with the federal government, that's when you will know that he has no powers. We have seen with the case of Governor Fubara now. It's just one order from above, and they will manipulate even the security architecture on ground. But the greatest blame falls on President Tinubu that is still in France. Well over 100 people have died. What is he going to do about it? Is he going to put in more military? Do we even have boots on the ground? Who is able to protect the people of Bokos, Manga, Mangu, and a couple of other areas, and the people around the Rigwe area? All of this should go back to the president. Look at all the security personnel there, the military, the civil, what's it called, defense and everything. All of them get instruction from the President of the Federal Republic of Nigeria. The governors are the chief security officers in name and only when they are in alignment with the government of the center. So you see, a governor that pretty much gets his way by is in alignment with the government of the center. If the government of the center want to mess you up, you will see what happens. Before you know it, they withdraw security so quickly from you. So there's no true level of, federalism. And I hate to use the word true federalism because it doesn't exist in the first place. The solutions will be number one. How do we put a response force across local government areas that can alert people when there are these attacks so that they can be repelled quickly? Secondly, are we going to put some vigilante units on the ground, and who is going to be able to fund them? Thirdly, the intercommunal conversation and all of that. Most importantly, these people that come to attack, how do they get the weapons? It's the federal government that will do the work of taking the weapons off them in the first place. So order, weaponry architecture, and illegal movement of weapons must be stopped. But how are they going to do this? It's the federal government through the DSS and other intelligence apparatchik that will have to do that. What I just want to tell President Tinubu this morning, are you not tired of condemning deaths in this country? The other day, you issued out a statement, condemn deaths. Today, you are issuing another statement, condemning deaths. When will you stop issuing statements to condemn deaths and actually get on top of the situation and be proactive? President Tinubu, Section 14, subsection 2 says, the security of the Federal Republic of Nigeria is the paramount responsibility of the states. You are the head of states. The buck stops with you. Do something. Enough is enough. Thank you. They are playing politics with people's lives. They don't want into this ground without ammo, without ammunition. We have to cop this very particular area within a single of a second. I know what kind of us can do. Good or fine. I know what kind of us can do. Good to go. How many bandits are inside this booth? Good to go. They are playing politics with people. Big men are eating money at the pub there. Saying that we should not even do that. We should not go after them. I rise to move that the House should be given the award by recognition coming from the list coming from the Department of Agriculture. Just say I move for the rescission of my first motion. Okay. Of my amendment, yes. I rise to move the motion as the decision move as amended. Thank you, Mr. Speaker. I move to rescind the decision, the resolution of the first motion I move. Okay. Mr. Speaker, sorry, sir. I rise and I move to the decision
to recite the resolution of the first amendment. Moved by Thank you. motion. Thank you. Honorable Leke, can you second that resolution? Thank you, Mr. Speaker. Authorities oppressing everybody. Pastors, Jews, imams, land grabbers, herbalists, everybody's oppressing whomever. Landlords are oppressing people. But these oppressions would not have been codified and so widespread if the police and law enforcement agencies are not aiding and abetting the oppression system. We are here to stop oppression. And like I've always said, that if it means that I throw my body on a line of fire, I will continue to fight regardless of who is affected. But as is also said, we don't also need to light ourselves on fire before people can see the road. That's our position. So I'm always grateful to be in the company of all the people you see here, whether we are plenty or few. Everybody in our team is not somebody you can mess with. And if you doubt me, you can ask what is happening at the headquarters of Nigeria Police Force as we speak. They are burning files, they are changing dates, they are altering records just because of one incident. And we haven't started yet. So thank you very much. We continue to give. You, until recently, was the chair of Amotekun in Oyo State, right? Yeah, for some time. For some time. So what can you say about security around Oyo State and Amotekun? Until I left, the security was still not okay. There's the influx of these Fulani herdsmen, and I was shouting. I gave a lecture somewhere, and I quoted Abacha. He said, if you are fighting security and it lasts more than 4 weeks, the government is behind it. So, explain. Good. The federal government was behind the influx of Fulani herdsmen to the southern part. When you say Fulani herdsmen, men with cow, they call them Fulani herdsmen. Some of them don't even have cows. But they were coming fully armed. Fully armed? AK-47. And you said Buhari government was involved. Wait. That time, everybody was complaining. That time, federal government announced that everybody should submit their weapons to the police. Now, people were complaining that time. I'm saying this thing. There was a meeting in Kano. They said they are Fulani National Movement. In their communique that time, this is about 5-6 years ago, that Allah has given them the land of Nigeria as inheritance. And that they have told all Fulani in West African sub-region and Central Africa to start coming to Nigeria, to come and take over what Allah has given them as inheritance. That's the land of Nigeria. And that when they are coming, they should come fully armed. That's the only language Nigerians understand. Violence. It is their communication. All that time, people were shouting. Yabba didn't say a word. But when people challenge him once, why are these people who carry AK-47? He said they are using it to protect their cows.
Was it true? Of course, that very, very false. Now, General Buhari, I know he has a very close relationship with the Bishop of Canterbury. Now, when he went to UK during one of his period of treatment, he told Bishop of Canterbury that it is not Fulani harassment that are killing people. There's some group trained by Gaddafi, who the Gaddafi has armed. They are the one that infiltrated the Fulani harassment. They are the one doing the killing. But what did you discover? I was discovering somebody one day. He was saying, I said, come, you are very close to Buhari. Go and meet him. A general is a soldier for life. Ask him that in the military, when foreigners enter your territory, carrying arms, what is it you are told in the military? They are described to us as invaders. Invaders. And what did the military say we should do with them? We are to hunt them down like rabbits and eliminate them. I said, go and meet Buhari and ask him. He didn't hunt them down? Who are the people doing the kidnapping? Who are the people? They refer to them as bandits. Who are the people carrying out the banditry? Are they in our forest around here? The entire Yoruba land is occupied by them. As we are talking now? As I'm talking to you. General Togun? Yes. So when you were in Amotekun, did you try to tackle them? I did everything I can. But I didn't have cooperation. Cooperation from who? From Oyo State Governor? Government, yes. Oyo State Governor? Yes. How? I can't start saying all these things. At least give us a hint. What is it that you wanted? Come. I wanted NCOs from the military, non-commissioned officers, to be recruited, to be put as coordinators in the very local government. I couldn't achieve that. Why? What was the reason? They were not available to be recruited or what? They are available. Now, I don't want to talk more on this. I said they are supposed to be zonal commanders. And I wanted retired combatant officers of the rank of captain or major to be zonal commanders of Amatekun in various zones. You didn't achieve that? I didn't achieve it. I don't want to delve much in that area. But are we under threat in the southwest? We are still there. ẹ̀yin bàbá ẹ̀gbọ́n àti àbúrò ojú wo lẹ fi wò ó báwo lẹ ṣe rí sí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí a jọ wò láti àtẹ̀kàn yìí ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tiyín sílẹ̀ opinion ti tiyín náà kò gbẹ́yìn ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́ sowọ́pọ̀ ká lè jọ gbé lárugẹ ẹ̀yin ẹ sọ tiyín èmi náà ti gbé àwọn nǹkan tèmi náà fún bó ṣe rí lọ́dọ̀ ti tèmi àti báwo ló ṣe lè rí lọ́dọ̀ títí yín ẹ jẹ́ a jọ fi sínú comment section ẹ má gbàgbé láti like fídíò yìí ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti subscribe orúkọ tèmi náà ti yí padà Ayé Ọpẹ́yọ Dr. Tavis Talk Show. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé orúkọ mi ni ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited níléeṣẹ́ wa bì láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní Health East West
ìlera lọ́rọ̀ kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ọ̀nà ìṣẹ́tí torí gbogbo lọ́gbọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi kò tán síbẹ̀ oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi òun náà lẹ̀ ń wò yìí oògùn ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n bákan náà ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní kọjú ọmọ bíbí wọn ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí kò tó síbẹ̀ o a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀ ó máa bá wa burn fat àpè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin bákan náà fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited a ní egbòogi èyí tá a ṣe ní powder fún ẹni tó bá ń kojú àìsàn stroke ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate tẹ́ ẹ bá lé èèyàn tó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ dán wò ìjọba lù lóǹtẹ̀ fún lílò torí pé ojú dání káàkiri ni wọ́n ti mọ̀ wá nílẹ̀ yìí jákèjádò àgbáyé kò sí onírúurú àìsàn tàbí àrùn tẹ́ lè máa kojú tí a ní oògùn rẹ̀ egbòogi ẹ̀dá ti ṣe lẹ́jọ̀ torí ẹ̀ àìrìn jìnnà láìra búkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ o 079 0153 tàbí 0806 4000 204 X2 Ultimate Herbal International Limited. Health is wealth with care. God is.